Xin chào mừng các bạn đến với kênh Vinh Hoa Audio. Hôm nay Vinh Hoa Audio giới thiệu cho các bác một chiếc đẩy MC2 M45 xuất xứ của Anh. Công suất mắc 8 ohm là 1200W, 4 ohm là 2500W và 2 ohm là 3600W trên mỗi kênh. Chạy price mono thành 4 ohm là 7500W. Bộ khuếch đại này được hãng bảo hành khi còn mới là 5 năm. Là một bộ khuếch đại có thể nói là rất tuyệt vời và công suất cực lớn, mạch rất đẹp, nguồn sung, trọng lượng nhẹ cho các bác làm sự kiện. Sau đây xin mời các bác xem video của hãng test thử cục đẩy MC2 cắm từ đường giao loa để có thể nướng bánh mì và đun nước, được kết nối vào đầu giao loa ở chế độ bright. Sau đây mời các bác theo dõi một đoạn video của hãng để test cục đẩy công suất cực khủng của MC2. I'm here with MC2 and I'm just going to leave it to Bill Woods, in fact. Thank you, David. Hi, my name's Bill Woods. I'm the Sales and Marketing Director of MC2 Audio. We're here at Plaza this year to launch our brand new E100 Class D amplifier. It's a 4-channel amplifier, Class D technology. It'll deliver 2500 watts into 4 ohms each channel, 3600 watts into 2 ohms on each channel, and we'll run bridge mono into 4 ohms, 7500 watts. This amplifier has a 5-year warranty, and you could even say it's an all-singing, all-dancing amplifier. You could even say it makes the tea. And since it comes from Honiton in Devon, the home of the cream tea, and it's a little after 4 o'clock in the afternoon, I think it's tea time. Sugar? Yes, thank you, sir. Yes, James. We might like to see how that was done. Fine cup of tea. To do this experiment, we have a toaster and a kettle connected to the speaker output of an E100. The E100 in bridge mode will deliver almost mains voltage to the 4-way, which is why you can power toasters and kettles. In all seriousness though, while this is quite light-hearted, the E100 deliver a phenomenal amount of power in a lightweight package with breathtaking audio quality, and also makes a fine crumpet.